kupata wakati tunaleta show kali, show moto kama pasi, basi unapata kubarikiwa. Bila kupoteza wakati, ningependa kukaribisha mgeni wangu aweze kujitaja yeye ni nani, na anapofanya hivyo tutakuwa na nafasi ya kuweza kuelewa, kuzungumza kwa kina yale ambayo yako katika hali yetu, na wingi wa matumaini kwamba mtabarikiwa ni hilo jambo. Kwa hivyo karibu mgeni wetu, mwalimu daktari. Nimefurahi sana kuweza kukaribisha mahali hapa. Kwa hivyo starehe, na uelewe kwamba uko mahali ambapo hao watazamaji wana hamu sana kusikia yale ambao utaweza kuwafundisha leo. Asante, karibu sana. Asante. Ndio tuweze kuanza, labda ungejitambulisha, wewe ni nani, mahali unafanya, na kama una biashara fulani uweze kuambia mtazamaji. Unaweza tumia kamera 1, okay, uweze kuongea na wao. Asante. Thank you so much Mr. Bazuu kwa hii fursa ya leo. Ndio. Na mtazamaji, ningeomba uniruhusu kwa leo niweze kuzungumza Kiswahili na Kiingereza pia. Changanya. Yes, kwa jina kama kwa majina naitwa Eliud Ngugi. Mimi ni counseling psychologist. Huwa napeana mawaidha na pia nafanya counseling. Mimi pia ni founder wa organization inaitwa Newness Counseling Organization. Huwa tunapeana services za counseling and mental health. So huwa tunaongeleshea watu, it can be individual. Inaweza pia kuwa ni katika kikundi fulani, kwa mashule, makanisa. So huwa tunaenda all those places ndio tuweze kueducate watu ama kuelimisha watu zaidi kuhusu kuwa na hali jema ya kuwa na mafikira ama the having a good afya ya kiakili, mental health. Yes. Asante. Karibu sana. Asante sana. Kabla tuendelee kuingia kwa kina hasa kwa mada ile ambayo tuko nayo, ambao ni afya ya kiakili, yes, ambao ni mental health, ningependa kuzungumza kuhusu mzee mmoja ambaye na nadhani alikuwa na changamoto kama hiyo, sababu huyu alikuwa ni mzee ambaye ako na familia na amebarikiwa kwa njia zote. Alikuwa na watoto, ni mtu alikuwa na mfanyibiashara, ana vyumba vyake vya kukombolesha na mambo kama hayo. Mambo yale mwanaume wa wastani angetamani kuwa nayo. Na kama unavyojua katika maisha hii yetu, mambo upata watu. Sure. Alipoteza mke. Na wakati alipopoteza mke wake, kwa kawaida unajua wakati unaachwa ni mtu ambaye ni wa karibu, hofu na huzuni huingia. Na sababu alikuwa ni mzee wa kanisa, alipata watu wa kanisa wanazungumza naye, lakini ilikuwa tu ni kwa muda ule wa kuomboleza. Wakati walipozika, mzee aliwachwa peke yake. Na ilichukua tu labda miezi miwili hivi, baadaye yule ambaye alikuwa ananipatia ujumbe huu aliitwa kwa dharura. Na wakati walipokimbia kwake wakapata kumefungwa. So walitafuta juu chini vile ambavyo wataingia, na kuingia walimpata, kumbe alikuwa amejitia kitanzi, ama he had committed suicide. Na wakati walipoingia kwa chumba chake cha kulala, walipata mahali mwili wake ulikuwa, alikuwa ni kama ametandika nguo za mke wake. Na hiyo asubuhi, sababu alikuwa na msichana, alikuwa anaenda shule bado, alianza kumpa ile kadi yake ya benki na kumpatia hata namba ya siri, akimwambia kwamba anaenda safari na ni vyema yeye akuwe na asijaka pata shida, sababu tu ambaye anaenda safari huwezi jua atarejea lini. Sasa hiyo mambo ilifanyika, na wakati walipoendelea kuangalia, waliona kwamba huyu mzee, ile hofu ni kama iliadhiri afya yake ya kiakili. Na hiyo ilichangia pakubwa sana kwa yeye kujitia kitanzi. Na ndio hasa wewe ambao unatutizama, labda uko mahali hapo na una mtu ambao unajua, na ndio sababu tumekuja na Daktari Eliud, atatuweza kutupanulia kwa kina na mapana nini hasa inachangia
kwa kuadhirika katika afya ya kiakili. Kwa hivyo karibu, utuambie nini hasa ugonjwa huu wa afya ya kiakili, unaanzia wapi na ni nini hasa, uelezee ule ambaye hajui. Na ndio baadaye wakati tunazungumza na tunaendelea na show tutaweza kujua dalili zake ni nini. Unajua, unaweza kuwa tena rafiki ukimtizama hivi uone ni kama, so ndio uweze kuondoa ile shaka, basi umpeleke kwa daktari kama Eliud, mkague ndio aweze kujua huyu hapana. Mambo kama hayo. Kweli. Ni huzuni kubwa kusikia kwamba that friend aliweza kuagamia kwa njia ya kujitia kitanzi. Na jambo moja ningesema kuhusu hiyo story ni kwamba that's now what we call loss and grief. Loss and grief. Yes, loss and grief. Yes. Kwa hivyo loss and grief, hiyo hofu na kuachwa inachangia kuleta hiyo ugonjwa nini wa kiakili. Yes, wa kiakili. Yeah, because wakati mtu ameachwa na mtu ambaye anapenda, na after that loss, that person has not been able to successfully process that. So baadaye ataachwa akiadhirika, na kama hataweza kuomba usaidizi, so kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanafuata. Lakini kwa sasa ningeweza kuelezea mtazamaji wetu kuwa na hali njema ya kiakili ni nini. So having when we talk about mental health in general, so mental health is now the psychological or mental well-being, where an individual is able to know their abilities. Yes. On the same note, this person is also able to overcome or deal with normal day stress, because kila mtu wakati umeamka asubuhi kuna zile mambo wewe unafanya. Unapata na changamoto. Lazima upatane na changamoto hapa na pale. Umeamka asubuhi, stima hakuna. Umeamka asubuhi, maji hakuna. Umetembea kwa barabara, jamu imeshikana, umechelewa pale uko unaenda, unaona? So mambo kama hayo. Maybe umeenda kazini, mmekosana na rafiki. Those are normal day stress. So when you talk about mental health, huyu ni mtu ambaye, mtu mwenye ako mentally healthy, ni mtu ambaye anajua uwezo wake yeye mwenyewe. Anaweza kupingana ama kutatua yale mashida ambayo ni nomo yenye kila mtu hupatana nayo kila siku. Jambo hilo lingine ni kwamba huyu mtu yale majukumu yake ya kila siku anaweza kuyatekeleza vyema ama inavyofaa. Your daily activities, or those things that you usually do every day. If it's going to work, if you're a housewife, doing the house chores, kama wewe ni driving, whatever that you usually do every day. Now, when you're psychologically healthy, you're able to do those things successfully. And also the last thing that we can say is that when you're mentally healthy, you are able to contribute to your community, to contribute to the growth of your community. So yule mtu ambaye tunaweza sema kwamba ako mentally healthy, it's someone who know their ability. That's the first thing. The ability. The second thing is somebody who is able to deal with or overcome daily stress that someone encounters every day. The third thing is someone who is able to carry out their everyday activities or events. And the last thing is someone who is able to contribute to the growth of their community. Yes. So wakati ambapo unaweza kufanya hayo mambo mane ambayo nimeweza kutaja, basi wewe kwa huo wakati sasa tunaweza sema wewe uko na you have good mental health. Yes. Yes, that's now the inclusive definition of mental health. So tunaweza tena kusema jinsi ambavyo utaweza kujua kana kwamba mtu ako na hali njema ya kiakili ama ya kimafikiria, psychological or mental. Yeah. So there are various things that you can be able to observe in someone to know whether they are psychologically healthy or they are not psychologically healthy. The first key thing that you usually look at is isolation. Tuseme kwa mfano, huyo rafiki ambaye umeweza kutupa ka short history yake ama chenye kilimtendekea ama chenye kilimfanyikia. So maybe unaweza ukiuliza wale marafiki wake wa karibu kabisa, watakwambia maybe kwa muda wa wiki 2-3 ama mwezi mmoja 2-3 tulikuwa tumeona hataki kutangamana na watu wengine, alikuwa tu anataka kukaa peke yake. Yes. Kwa hivyo hiyo ni ishara moja. Hiyo ni ishara moja. Kwa sababu wakati mtu ako na shida ya kiakili, kama mtu ako na stress, ako na anxiety, ako na depression, most of the people they usually withdraw from other people. Wanaondokea wengine. Yes, hataki kukaa na watu wengine, kutangamana na wengine, kwa sababu labda anaona akienda kutangamana na wengine wataweza kujua kwamba ako na shida anapitia na hataki kuelezea watu.
So yeye anataka tu akae kivyake, aweze tu kudeal na hizo vitu zenye anapitia ama the stress that person is going through just by himself. That's usually one of the signs. So when you've seen a friend mwenye alikuwa outgoing, so alikuwa tu anapenda kutembea na marafiki, alikuwa anapenda kuongea na marafiki, lakini unaona kuna venye siku hizi anataka tu kukaa kwa nyumba, kama ni church ameacha kukuja kanisa, kama ni kwenda kazini siku hizi anakuja amechelewa kazi ya kutoka haongei na mtu, there some behavioral change. So that was one of the signs ya mtu ambaye ako na shida ya kimawazo ya kiakili. Jambo la pili ambalo unaweza jua kwamba mtu ako na shida ya kiakili, that's mental illness. It's a point where someone is not embracing self-care. Self-care ni ile hali ya kuwa wewe mwenyewe unajitunza. So, kama kuoga hivi. Yes, kama kuoga, kujirisha vizuri. Unaona? So kuweza kutangamana na marafiki vizuri, that interaction. So if somebody has neglected self-care, mtu alikuwa ananyoa vizuri, unaona siku hizi anakaa miezi 3 kama hajanyoa. Ukienda kwake kwa nyumba, everything is everywhere. This is somebody who is not keeping their place tidy. So that's someone who could be having an issue with mental health. The third thing that I can say, na ninajaribu kuzipanga jinsi ambavyo these are some of the major signs zenye ukiona there are high chances mtu akona some psychological issues. The other one is kutumia madawa ya kulevya na pombe. Yes. So the moment that you've seen someone has started using drugs and alcohol in excess. So kwa wakati mwingi mpaka in all congregations huwa tunaambia watu kutumia pombe sio vibaya na sio dhambi. Ndio. Pombe inakuwa baya wakati umeenda ukakunywa wewe mwenyewe ukashindwa kujicontrol. Sasa pombe ndio inakucontrol. Yes, ndio inakutawala. Dina decision zako ni pombe inakufanya ufanye kile kitu yenye unafanya, it's now the alcohol controlling your drugs. So the moment umeenda pahali kama ni wazee, for example tuseme mumenunua kabuzi kama wazee, umeenda mumenunua, mumechoma, mumekula choma, mumechemsha ile nyingine. So jioni mnasema acha tutamsha na glass kamoja kama wazee ya kuteremsha nyama. That one is okay because it's not going to affect your health. It's not going to affect other people. So use of alcohol and drugs is also another sign that somebody is going through a psychological issue. The moment umeona mtu alikuwa mzuri, hakuwa anatumia drugs but ameanza kujigiza kwa drugs. The other thing, the fourth thing yenye naweza sema, it's irresponsible sexual behavior. There's somebody who was very faithful kwa marriage. There's somebody who is very faithful in a relationship. There's somebody mwenye alikuwa hana those irresponsible sexual behavior. Lakini leo umemuona kama ni mwanaume, leo umemuona na jelly, the other day umemuona na shiko, the other day umemuona na yes. So if it's a lady, the same thing, So that irresponsible sexual behavior is also a sign that this person is also experiencing some psychological issues. And maybe you can go to the next thing, is that when you've seen someone is not performing as they used to perform in whether it is their task, kama kwa mfano ni kazini. So huyu ni mtu mwenye alikuwa anakuja mapema sana lakini ameanza kuchelewa. Huyu ni mtu mwenye akipewa kazi leo within 3 hours, within 1 day amemaliza, but siku hizi ana procrastinate. Kuprocrastinate ni kusema hii kitu wacha nisifanye leo, wacha nifanye tu kesho, wacha nifanye jioni, those kind of signs. So also those are some of the signs yenye unaweza jua mtu ako na shida ya kiakili ama ya kimawazo. Wow. Yes. Asante sana, na najua asante sana Daktari Eliud. Yes. Umeweza kutuelezea kwa kina. Na nadhani mtazamaji umeweza kufuatilia hayo mambo mane. Yale ambayo nimepata ni kwamba ni mwanzo ni unaona kwamba kawaida alikuwa ni mtu ambaye anatangamana na watu, lakini sasa hatangamani na watu. Ya pili ni kwamba ameanza uirabu ama hobbies kama ulevi ama kunywa pombe na mambo kama hayo. Ya tatu ni kwamba yeye mwenyewe ajiangalie, labda alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ukimwangalia ana afya nzuri, lakini unaanza kuona amebadilika, afya amedhoofika na mambo kama hayo. Hizo ni ishara tu. Tuseme ndi hizo, unajua mwingine mtazamaji anaweza enda aseme hizi ishara akina Bazuu ametuambia, lakini hizo tu ni baadhi ya ishara. Ni vyema aweze kuona daktari ili aweze kumkagua. Ningerejea kwa daktari atuelezee kando na hayo mambo mane ambayo umetuambia, unaweza kuangalia ni kiwango gani hasa uweze kujua mtu akipita kiwango hiki
basi huyu ameathirika na anahitaji. Unajua kwa kawaida kuna watu ambao labda kwa sababu moja ama nyingine labda anafikiria tu wakati mmoja anafaa kukaa tu peke yake. Lakini baada ya muda kidogo anarejea tena, anaanza kutangamana na watu. Ni vyema mtazamaji aweze kuelewa kwa kina ni kiwango gani hasa unaweza sema huyu lazima aende sasa, sababu hii imekithiri, yani imezidi. Karibu. Asante. Kuna ile kiwango ambayo unaweza angalia mtu uone huyu sasa ni wakati anafaa aombe usaidizi, ama sasa wakati imefika yake kusaidiwa, ama kuomba usaidizi kwa maybe if it's a professional ama mtu anaweza kumsaidia. So wakati tunasema kwamba for example tuanze na the first sign, tumesema the first thing unaweza jua kwamba mtu ako na shida ya kiakili ni wakati ameanza kujitenga na watu wale wengine, so anataka kukaa peke yake. So when it gets to the extent where somebody has even stopped to attend to some of the hobbies. Unajua kuna mtu utapata kwamba ameacha kwenda kazi ama ameacha kwenda kanisani, lakini bado kuna zile hobbies, kuna zile vitu zenye anapenda sana kufanya. So wakati so utapata maybe kama ni kazini anakosa kwenda kazini, lakini some of the hobbies anaenda, kama ni watch movies anaweza enda movie night, kama ni swimming anaweza enda swimming, kama ni golf, anaenda some of the hobbies zenye yako nazo. But sasa imefika kiwango kwamba mpaka hizo hobbies hafanyi tena. Kama alikuwa anapenda kwenda kucheza keyboard haedi, kama those hobbies. So unapata even those things that this person loves the most, that person is no longer doing them. Now that's the extreme. Hapo sasa ikifika hapo unaambiwa mtu now you need help. Yes. Asante. Maybe kitu kingine yenye nige mention on the same note is when someone becomes suicidal. Mtu akifika kiwango kwamba unasikia anatishia. Yes, anatishia kujiua. Maybe mnasikia nyumbani akisema mimi hata naweza jiua. Maybe hata yeye mwenyewe anakuambia I feel suicidal. So ama anasema mimi sioni haja hii maisha. Sioni haja hii maisha. That's somebody who is hopeless kabisa. Ako very hopeless. So that's now the extreme where that person need instant help. Yes. Asante sana. Nadhani mtazamaji umeweza kuelewa kwa kina na mapana hasa ugonjwa huu wa afya ya kiakili. Ameweza kusema mambo mane ambao ni dalili na mane ambao unaweza kujua kwamba huyu rafiki yangu ako na hiyo changamoto ambayo anapitia. Sasa ningependa tuende kwa idadi. Najua sababu ni daktari lazima ukuwa umesha pata takwimu na tena pia watu wale ambao umekuwa ukishauri na mambo kama hayo. Hebu tupatie kwa takwimu tu, kati ya watu 10 katika tuseme taifa hili letu la Kenya na pia kwa ujumla dunia mzima, ni watu wangapi ambao wanaweza kuwa kuna uwezekano akuwe na hiyo ugonjwa wa afya ya kiakili? Asante sana kwa hilo swali. Ningependa kwanza kuanzia na statistics za Kenya country, because majority of the people when you want to watch, I know they are Kenyans. So I was looking at some statistics that was done in 2017. So in 2017 the statistics zilikuwa zinasema 25% of people going for outpatient health checkup, or when wanaenda outpatient ni wenye anaenda hospitali asubuhi, maybe anatibiwa na anaenda nyumbani. 25% of them, that is 25 people out of 100 every day, they have psychological or mental illnesses. Kwa hivyo hao ni robo moja. Yes, that is now 25%. Wale wanaenda hospitali. Wale wanaenda hospitali. 25% of outpatient. 40% of inpatient clients, they have mental illnesses. Hii ni kumaanisha kwamba out of wale watu 100 wamelazwa kwa hospitali, watu 40 wako na shida za kiakili. Yes. So that's a big issue that even need that requires even the government to intervene as an emergency state, because kama watu 40 out of watu 100 wako na shida na hakuna miradi ambayo inatekelezwa ili iweze kusaidia watu kama hao, then kuna shida kubwa. Nigia katika statistics za gender, sex, married waume kwa wake. Yes. So in 2020, wacha nianze 2020. The National Bureau of Statistics walifanya research ya mental health state in the country. Wakapata kwamba in the year 2020 110,000 men died out of mental illness.
110,000. Hiyo ni mwaka 2020 peke yake. Au wakati wa COVID. Yes, wakati COVID ilichacha. Wakati sasa COVID ilianza, because ilianza vizuri 2020 mwezi wa tatu. So in 2020, so for women in 2020 80,000 women died in 2020. Tofauti ya karibu watu 40. 40,000. Yes, almost 40,000. Around 40,000. In 2021, 130 men died out of mental illness. So you see now it may increase with 20,000. Yes, within 1 year. So in 2021, 130,000 men died out of mental illness. Well, for women, it was 100,000 in 2021. So that means that men are more affected with mental health illness more than women. Because if you look at 2021, 2020 turudi nyuma kidogo, 2020 it is 110 for men. And in 2021 it is 130,000. In 2020 it is 80,000 for women. And then for men, it is for women 2021 it was 100,000. So there's a very big gap. You see? So if we go down now to monthly, so when we have 120, for example, 130, 12 months, that means every month there are 6 men dying out of mental illness every month. So that means that every week there are at least 2 people who are dying out of mental illness. And believe me, because those statistics do not specify which illnesses. So I believe personally that those statistics are way higher. Yes, because if you do the statistics of men who usually die every day as a result of drug addiction, alcohol addiction, yes, the statistics are way too high. Because almost karibu kila kijiji utasikia last week so and so alikufa, alikunywa pombe, yes, alikunywa pombe akalala kwa mtaro akakufa. So if you do the statistics of men who are dying every day as a result, and women as a result of drug addiction, the numbers are very high. Yes, and the addiction is a mental illness. Yes, addiction is a mental illness. So I believe that's now during the COVID time. After the COVID, we came to a crisis of economic crisis. We have so many people who lost their jobs, who lost their businesses. So you can be sure the mental health status of Kenyans today is not as it was 1 year ago. The statistics have risen, they have increased. So in that means that the people who are psychologically affected, or those people with mental illnesses, they are way too high in the country. And I have not seen even the government or even the local government, national government, come up to bring strategies that are going to curb this. There are very few initiatives on mental health illnesses. And this problem is affecting so many people, and especially the young people. If you look at the statistics of teenage pregnancies, especially during COVID, because teenage pregnancies is an issue of mental health. Because those teenage mothers, it's because they don't have enough self-esteem. Some have low self-esteem. Others, they are just wanadanganywa tu kidogo kidogo na pesa bili tatu and then wanaitikia. You see, so they lack guidance. So if you can be able, especially to guide the young people, we can be able to help this country to curb the issue of mental health illnesses in the country. Because when we are talking about mental health illnesses, majority of the issues that we are talking about, because those are the issues that are affecting especially Kenyans the most. We are talking about depression. We are talking about addictions. We have chemical and behavioral addiction. We are talking about anxiety. We are talking about stress, domestic violence. All those are psychological issues that are majorly affecting Kenyans, which is these statistics are worrying. They are worrying the most when there's nothing being done. And if there's something being done, ni kitu kidogo sana. There's little input on mental health, especially in the country. I'm going to give you something, to tell you something that happened just today, as I conclude that section. So today I called somewhere in a school. So because I am the founder of the organization, so tunatafuta opportunities kwa mashule ndio tuende counseling. So I called a certain principal, sitasema ni wapi, and then the principal told me, we are sorry, that cannot happen. I told the principal, naomba tu munipe hata kama ni 30 minutes ama 1 hour, so that I can come and talk to your children or to your students, the ones that are under your care, about mental health, about responsible sexual behavior and drugs. The principal told me it's not possible because we are doing exams. Nikamwambia ni sawa, I understand that, but can we fix at least 1 hour next term
3 months nataka tu mnipe 1 hour nikuje niongee na watoto wenu, akaniambia it's not possible. So I went ahead and nikamwambia principal, now I'm not even charging you for that, I just want to come and help those children. The principal just hang up. Yes, hang up. So there are so many, you know, those people who are expected to be helping these kids, because if we can be able to, if we can be able to help these children, teenagers who are in high school, we have saved this world. Wow. Yes. Asante. Thank you. Asante sana mwalimu. Ni kweli kutokana na takwimu hizo, ni takwimu ambazo zinashtua. Labda nikiweza kuileta kwa njia ambao ndio watu waone jinsi ambavyo ugonjwa huu umeathiri. Utaona kwamba ni labda tukiingia mahali kuna watu 10, basi watu kama 3 hapo. Actually ni 4. 4 yes, watakuwa ni ugonjwa. Na hiyo ni idadi kubwa sana. Na ni watu ambao unadhania wanatakana kuwa wanachangia. Na kwanza ulisema wakati ulipokuwa ukisema kwamba ile jambo ambalo linatakikana na ilikuwa ni 4, ulisema kwamba huyo mtu hakui ni mtu ambaye anachangia. Sababu tayari ameshakuwa mtu mdhaifu. Changamoto ya afya ya kiakili imemdhuru kiasi ya kwamba hachangii kuboresha maisha ya wale watu ambao wamewazingira. Kwa hivyo akiwa ni kama baba kwa nyumba, basi anakuwa ni mzigo hata kwa mke na hata ni watoto. Na nashukuru. Asante. Na kwa mtazamaji, labda unaniangalia hapo na labda wewe tayari una ugonjwa huo, usiwe na wasiwasi. Sababu daktari, awamu ile nyingine ambayo tutaingilia ni kwamba matibabu ya ugonjwa. Najua wengi wanasema Bazuu mmezungumza sana, na tayari tushaelewa hii ugonjwa ni jinsi gani ambao tunaweza. Ndio tumesikia kwamba wadau hawachukulii hili jambo kwa uzito, lakini wewe kama binafsi unaweza changia kivipi? Ama hata taasisi fulani, ama kama ni kwa kanisa, viongozi wa kanisa wanaweza saidia aje wa Kristo ambao ni baadhi ya wale ambao wanachunga na wanapitia hiyo hali ngumu? Mchungaji anaweza fanya nini? Sijui kama ataalika mshauri kama daktari wetu Eliud apate nafasi kama hilo lisali moja ambao alikuwa anasema, ama pia ni njia gani? Lakini napenda kushukuru kwamba sisi katika chumba cha mawaidha tumewapatia nafasi, na hii ni njia moja ambayo umeelewa kwamba mimi ndaweza kuwa ni mmoja wale ambao wako na hiyo changamoto ama ugonjwa huo wa afya ya kiakili. Na sasa ningependa kuregesha tena kwa daktari ili aweze kutuambia kwanza, labda kuna mtu anauliza pale, ugonjwa huu unaweza ambukizwa labda nikiwa nimekaa kwa nyumba na nina mtu unajua unazungumzia kuhusu ugonjwa. Yes. Sasa kuna mwingine pale anaweza kuwa anauliza, ugonjwa huu nikikaa na mtu ambaye ni ugonjwa huu wa kiakili anaweza niambukiza? Hebu tuelezee. Alafu ndio sasa utatuelezea ni njia gani hasa tunaweza mudu ugonjwa huu. Okay. Asante kwa swali hilo. Kitu moja naweza ambia watu ni kwamba mental health illnesses, they have been classified as non-communicable disease. Among kwa ile category ya communicable and non-communicable diseases, imekuwa classified as a non-communicable disease. Kwa hivyo usambazwi na virusi ama bakteria. Hawezi pata mkurupuko kama vile kulikuwa na shida hii ya COVID. Hawezi kupatikana. Hawezi pata. Okay. Yes, lakini there is nimesema kwamba it has been classified as a non-communicable disease. Lakini kuna research kubwa ambayo inaonyesha it should be classified as a communicable disease. Kwa nini? Kwa sababu one of the major cause of mental illness is genes, genetic. Mental mambo ya ukoo sasa. Yes, ukoo. Most of the mental illnesses, they are genetic, they are hereditary. Majority of mental diseases, they run in the family. You find that nyanyagu alikuwa na anxiety, mamagu ako na anxiety, mimi niko na anxiety, mtoto wangu ako na anxiety. Mamagu alikuwa na schizophrenia ama psychosis, mimi niko nayo, mtoto wangu hivyo. It runs in the family. And you see, that means that it has been passed from one person to another. And for example, we are talking about communicability of malaria. We are talking about wewe ulikuwa na malaria na mimi ukaniambukiza, ama ulikuwa na TB ama nilikuwa na TB nikakuambukiza. So that means that mental health should be classified
as a communicable disease. But when we look at now the criteria that is used to classify communicable diseases, haifiti vizuri because nikikohoa nikiwa na stress, utapata stress. Yes, nikikohoa nikiwa na depression, you won't get that depression. Hata ukipoa damu yangu mimi nikiwa na depression, the blood donation. Ama hata ni tukulie tu. Tukule pamoja, hata yes, ile sana nimetumia na utumia nikiwa na depression, hutakuwa na depression. But for example, if for example me as a husband, because niko na familia, so if niko na stress mimi mwenyewe kwa familia kama as the husband in the family, so there are high chances I'm going to transfer that stress to my family. My wife will be stressed, you see. So there's that communicability which does not usually come very clear, but statistically or with research, it's not a communicable disease, but it can be. You can when someone or you love is affected, you also become a victim, because you usually say mental health is not an individual problem. It is a family problem. It is a community disease, because when I'm affected, my family is affected, my community is affected. Wow. Yes. So the next question that you have asked is, how can we be able to treat mental illnesses? Matibabu. Yes, matibabu. So I can tell you that that there are two main treatment for mental health illnesses. There's what we call psychotherapy, and there's what we call pharmacotherapy. Psychotherapy ni counseling. Therapy, unaenda unaongea na mtu anakumalizia mashida ya kiakili ambayo unaweza kuwa. Unazungumza. Yes, mnazungumza kama venye, because wazungu walisema, and that's very true, that a problem shared is a problem half solved. That's what we do in counseling. So you come to me as a counselor, you talk to me, and then naweza kukusaidia kwa jambo hili ama lingine, ile mambo ambayo unapitia ya kimawazo ama ya kiakili. So that is the first. Yeah. So and that's one of the best treatment for psychological issues. Kwa mfano, ulitupa mfano wa rafiki ambaye aliweza kujitia kitanzi kwa sababu alikuwa amepoteza mke wake. Baada ya kupoteza mke wake. Yes, baada ya kupoteza mke wake. Kama angeweza kukuja kwangu kama counselor, ningeweza kukaa chini na yeye na niweze kumsaidia successfully to go through the process of loss and grief. Yeah, nimsaidie ku grieve successfully. So that is what we call psychotherapy. Psychotherapy, you come to me, we talk about it, if it's an addiction, whether it is behavior or chemical. About to me madawa. Yes, about to me madawa. Ile ingine ambayo nimesema ni pharmacotherapy. So pharmacotherapy is use of medication. For example, if you have depression, unaweza enda kwa hospitali upewe antidepressants. If for example you have a mental illness, dawa za kupunguza mawazo. Kama ni mawazo, when you feel your emotions are high, inakutuliza kidogo. Yes. For example, kuna wale watu ambao wanakuwa na ugonjwa tunaita bipolar mood disorder. When you have bipolar mood disorder, ni wakati kuna wakati utakuwa umefurahia sana, kuna wakati unakuwa umekasirika. Uko chini, your moods are low and sometimes your moods are high. So when your moods are high, unaenda unapewa madawa ambayo itafanya mood zako zirudi chini. We call them mood stabilizers. So unaweza enda hospitali na uweze kupewa madawa. Lakini kwa mfano, wacha nikueleze. Kama tuseme kwa mfano uko na depression kwa sababu kuna issues kwa familia. As a husband and a wife, mko na some issues, family, yes, kuna vurugu pale nyumbani. Ukienda kwa daktari akupe antidepressant yenye umemeza haitamaliza furugu nyumbani. Kweli. Yes. So kama mko na vita nyumbani, hiyo dawa ukimeza haitamaliza. So you need to go to the doctor, uende akupe antidepressant. Kukagua vizuri. Yes. Aweze kujua ni wapi ambapo kutakuwa na mpaka. Yes. Mpaka wa kushauri na saha, matibabu ya ushauri na saha, ile kuzungumza mambo, ama ile ushauri ambao utapewa sasa madawa ya kuweza kudhibiti hiyo hofu ama huzuni ambao uko na, ama wasiwasi ambao uko ndani yako. Yes. So ukienda kwa daktari anakupa dawa, alafu sasa inakutuliza. So sasa tena unakuja kwangu sasa kama counselor, then we sit down, as a couple, as a our husband and wife, we sit down and now we resolve the issues zenye zinafanya, because we always deal with the root cause. Because mtu ako na depression,
root cause yake ni these fights at home. The moment you're able to resolve these issues at home, depression inaisha. But again, you need medication for that particular time, because with depression if you're not taking medication, inaweza make things worse. Unaweza kupata uko na vita, umeua familia, umepigana na watu, umevuja vitu nyumbani, you know, because you are at a state which we call a state of compromised thinking when you're depressed. Yes. So how ndio matibabu ya psychological illnesses. Asante. Yes. Daktari Eliud, we mtazamaji ambao umeona amekuja kweli, show imepamba moto. Naona hata wapendwa wamekuwa kinizungumzia hapa. Nataka kushukuru Pastor Grace ambaye ameniambia yuko katika mitambo, amekuwa kitazama show hii yetu. Nashukuru sana, na hata na wengine pia tunaomba muendelee kutuandikia na hata kutuuliza maswali ambao unaweza kuwa unayapitia, na daktari kama tutakuwa na muda atapata kuyajibu. Jambo ningependa wakati alipotupatia idadi, aliweza kusema kwamba wanaume ndio ugonjwa huu umekithiri kabisa. Na labda wewe uko hapo, una labda ndugu ama hata mume wako ama hata mjomba, na hili jambo limekuwa ni tatizo kubwa, na ulikuwa ukiuliza hii jambo tunaweza tatua vipi, na mbona linashika wanaume. Na pia akazungumzia kwamba katika ukoo hii jambo linapatikana rahisi sana, na linachangia pakubwa sana kupata kwamba watu wanakuwa wagonjwa. Sasa ningependa kurejea kwake aweze kuzungumza kwa kina ni nini hasa inafanya wanaume wanakuwa ndio ambao wameadhirika kiasi kikubwa hivyo kushinda wanawake. Anatuambia kwamba kama ni mila na desturi zetu ama ni malezi yetu, nini hasa inachangia mambo kama. Alafu ndio akijibu hilo swali, basi atatuambia ni jinsi gani ambao tunaweza anza kumudu hilo jambo. Na ndio wanaume wetu ambao tuna washabikia na kuwaenzi kwa hali kubwa sana, sababu hao ndio ambao ndio viongozi wa kesho. Hao vijana wetu ambao wameingilia uirabu wa kulewa ovyo ovyo ndio ambao watakuwa mababa za kesho. Itakuwaje sasa kuachilia karne moja ama uzazi mmoja unapotea ama unaangamia sababu ya magonjwa kama na tunaweza kuyadhibiti? Tuanze na wewe ukiwa kwa familia hapo, na pia hata wewe mwenyewe kama labda unapitia hiyo hali, ni hatua gani ambazo unaweza tumia? Acha nirudi kwa daktari. Karibu daktari, uweze kuelezea mtazamaji. Asante. Jambo moja ambalo ningesema ni kwamba wanaume wengi wamekuwa affected ama wameathirika na hili jambo la mental illness kwa sababu moja ama mbili. Nitataja tu kadhaa. Kitu cha kwanza ni kwamba in the community where we are brought up, malezi kama ulivyosema, malezi ni jambo moja ambalo huchangia wanaume wawe ndio kwa idadi kubwa ambayo iko affected na mental illnesses. When we are being brought up as men, as boys, you know, tukua wachanga, ulikuwa unaabua mwanaume hali mwanaume sijui ni kuvumilia, mwanaume ni kukanyagia story, mwanaume ni kuumia chini ya maji, machozi ya mwanaume inamoika kwa tumbo. Hiyo biology sijaielewa, because when I was doing biology sikuabua kuna pipes zinarudisha machozi kwa tumbo. I didn't hear that. But that's the kind of environment that we were brought up. So we were taught that a man by all circumstances must be strong. A man sio wa kwenda kujianika huko nje ati aende akaseme ninaumia, ninafanya. No. In the environment where we were brought up in an environment where we were shown that a man should suffer in silence. And that's the major problem, because men these days, they are suffering in silence. Mwanaume ako na mashida ambayo anapitia, lakini hataki kuongea na mtu, anataka tu anyamazie hiyo mambo. And then that's why they are dying slowly. Pole tu unakakaa mlikuwa na yeye jana, mara umesikia sijui amefanya nini, amejiua. Mara umesikia mlikuwa mnacheka jana na bibi yake alikuwa hapo, jioni unasikia news so and so amejiua, akaua watoto wake, akaua bibi yake na akachoma nyumba. You see, those are psychological issues which have piled up. So huyu ni mtu ambaye amekuwa na kashida huku chini, lakini akanyamazia, hata kuongea na mtu. Akaenda hivyo zikakuwa mashida mingi, and then wakati imeripuka sasa ikamzidi nguvu, and then akareact with irrationally, and then chaos just happened. So one of the major causes of men to be the major victims of mental illnesses is because they suffer in silence.
they don't seek help. Yes. And those who do seek help, that's the major problem. Those who do seek help, they usually seek help from the wrong people. Kwa mfano, kuna mtu ambaye utapata ni mwanaume, ni mrevi. You know, amejingiza katika urevi. So is an addict to alcohol. And then utapata yule mtu ambaye anaenda kuomba mawaidha ni mlevi mwenzake. Sasa watasaidiana aje? So wewe ni mlevi alafu unaenda kwa mlevi. Already yeye pia ni mlevi at that particular time. Unamwambia unajua mimi nataka kuacha pombe. Sasa hebu nitafanya nini? Unajua huyo rafiki yake atamwambia aje? Wewe acha maneno. Kwanza kunywa biri. Pewa biri kwanza alafu ndio tuweze kuongea hii maneno. So hawezi saidiana. The other example, it's for example, it could be a man, maybe you know you are having some extramarital affairs. Unatoka nje ya ndoa. Alafu unaenda kwa rafiki yako ambaye huwa mnatoka nje ya ndoa na yeye. Unaenda kumwambia yule mimi nataka kuacha hii story. Wewe rafiki yako atakwambia wewe kwanza acha tupite pale kona. Unajua pale tunaendaga. Twende tu hapo kwanza tu tufanye ya mwisho, to cheat mara ya mwisho. So you are asking for advice from the wrong people. And the problem is some of the people you are asking advice from or you are asking help from, majority of them watakwambia aje, tuwe so unachapwa na bibi, wewe maana hapo wewe kuwa mwanaume. Those are the things that you're being told. Ati kuwa mwanaume, ati unataka kwenda counseling, wewe ukajiandike huko, wewe kuwa mwanaume. Kanyange hiyo story. Machozi ya mwanaume haionekanagi. That's the major problem. And that's why men are suffering the most, because they are dying in silence. They don't want to share what they are going through. Women usually share. Wanawake wakipatana wakiwa wawili watatu, utapata hizo ndio salamu zao. Yes, hizo ndio salamu zao. Uko aje? Mimi jana niligogwa na bwana, wameanza hiyo story. Sijui mimi nasikia niko na stress juu mtoto amefanya, mtoto sijui nini. But men wakipatana, ni aje bro? Mimi niko sawa kabisa. Uko sawa? Everything is good. But that person is crying from inside. That person is suffering from inside. So the reason why the statistics of men who are dying because of mental illnesses, it's because they don't ask for help. They don't want to come out and tell people that they are suffering so that they can be given some assistance. And the other thing is that the stigma that is associated with mental health. Hiyo ndio unyanyapaa. Yes, unyanyapaa. When as a man I go to my fellow man, nimwambia nilichapwa na bibi, aniambia waacha umama, because hilo ndio jambo la kwanza. Hilo ndio jambo la kwanza. Atakwambia unachapwa na bibi, waacha umama. Hiyo ni umama bana uko nayo. Unachapwa uko umemlevi ama uko umefanya nini, So that should not happen. But you see, wakati umeambiwa hivyo sasa, that's now part of stigma. Because sasa wewe umenifanya nisiombe usaidizi. Because hata nikienda kwa professional maybe ataniambia the same thing. And that's now what prevents men from seeking help. Because of that stigma that is associated with men seeking help. And it's every day that we are telling men, kwenda kuomba usaidizi sio kuonyesha ati wewe ni mnyonge. The act of going somewhere to a professional to seek help, that's a sign of strength. Because one of the major strengths that we can embrace as human beings is embracing the fact that we cannot always be strong. We are not almighty. That sometimes we can be weak. That sometimes we need people to help us. That sometimes we can also fall down and ask other people to pick us up. So when as a man now you understand that, wakati uko na psychological issue, hutanyamazia, hutaachilia ati machozi yako imwagike kwa tumbo. No. You're going to ask for utafute usaidizi. Yes. Asante. Na umeleta jambo ambalo limenipeleka nyuma sana. Wakati nilipokuwa nikiwa mtoto kijana mdogo, na nilikuwa napenda sana kukaa na babu yangu. Na mjomba wangu siku moja alikuja hapo, sababu nilikuwa tu kijana mdogo. Sasa nidhania sikuwa nasikiza yale ambayo alikuwa anaambia baba yake. Sasa nikasikia akiambia babake, mimi nimepata kipenzi changu, na ningependa tuandae siku ambayo atakuja ili akutembelea hapa. Na babu yangu alimuuliza maswali, lakini baadhi ya moja sasa zile tulikuwa tukizungumza nimesikia, nikakumbuka swali ambao alimuuliza nayo familia unaijua vizuri. Na nataka kurejelea mahali ulisema kwamba hii ugonjwa ya kiakili, afya ya kiakili inafuata ukoo, au it's like a generational disease. Na aliuliza hiyo swali, na sasa ndio nimekumbuka wakati ulizungumzia
na nikaona kwamba kumbe hao wazee katika hiyo hali yao pia walijua kwamba kuna jambo ambalo lazima likagulie kabla lisije labda kuchangia kwa magonjwa yale ambayo yatakuwa ndani ya familia. Na labda kwa mtazamaji yule ambaye anatusikiza sasa hivi anajiuliza, unajua niliuliza swali kwamba unaweza ambukizwa ugonjwa na ukasema kwamba katika utafiti inakadiriwa ama inawekwa katika kundi la magonjwa ambayo ni ya kuambukizwa lakini pia si ya kuambukizwa, na ukaongezea kusema kwamba unaweza ambukizwa kwa ile sasa familia sababu ya ukoo. Kama babu yako alikuwa na ugonjwa huo wa wasiwasi ama kimawazo ya ulevi na mambo kama haya ya ulevi, hizo zinaingia. Kwa hivyo pia hiyo ya afya ya kiakili ama mental illness inakuwa pia inafuata huo mrengo, na nadhania hiyo ndio pia ilileta mambo ya unyanyapaa na stigma. Sasa ningependa kwa mtazamaji wetu uweze kumwelezea ni nini hasa tutaweza kupunguza mambo hiyo ya kuweza kuelewa kwamba huyu ni mgonjwa, tusimfukuze na mambo ya kusema kwamba ndio kuleta hiyo mambo ya unyanyapaa au stigmatizing hiyo mental health. Sababu mara nyingi mwanaume akija akisema ati huyu jamaa ametupa mbao, basi unaonekana huyu ni mtu mdhaifu, huyu ni mtu ambaye hakuna chochote ambacho ni cha maana tunaweza pata kwake, na kumbe ni ugonjwa anahitaji, ni ugonjwa ambao ukidhibitiwa kwa uzuri mtu atarejelea maisha yake ya kiafya na aendelee na maisha yake kwa uzuri. Kwa hivyo tupeleke kwa hatua tujue ni nini hasa tunaweza kuangalia kwa kina ili tuweze kutoa hii mambo ya unyanyapaa katika hasa kwa huu ugonjwa, sababu zile takwimu umepeana ni za kutilia hofu. Ukiona wanaume wengi mchango ama ile jambo ambalo linafanya mume afe ni jambo ambalo linaweza suluhishwa. Unajua hiyo ni jambo ambalo linafaa kuangaliliwa kwa kina. Karibu. Asante. Jambo moja ambalo ningeanza na kusema ni kwamba stigma imekuwa hapo, stigma has been there, and the fact that now we are here like today at Ezra TV, it's one way of eradicating stigma, because we are educating people. I'm going to give you 3 reasons why people stigmatize others for whatever reason. It could be a mental illness or any other thing. One thing is lack of information. Being misguided, you don't know what you're talking about, because most of the people when you talk about mental health wanasema tu mwenda wazimu. That's the first thing that comes in mind. When you talk about mental health, watu wanasema tu hao wanaongea kuhusu watu wenye ni mwenda wazimu. But that's not the case. Somebody with anxiety has a mental illness. Somebody who is not able to make good decisions. Someone with low self-esteem. Someone who is easily cheated by others. You know, that's issues with mental health. Unaona? So manipulation. So one of the major aspects is that when people stigmatize others is because they don't have the right information. They don't have facts about what they are stigmatizing people about. The other thing is prejudice. And the last thing that usually makes people to stigmatize others is ignorance. You are ignorant about something, and therefore, instead of going into the depths of getting facts about something, chenye tu umefikiria, wewe unaitake as the fact or as the truth, and then you start stigmatizing other people. So one of the ways that we can say that can help in eradicating stigma that's attached to mental health is educating people. Educating people about mental illnesses, because kama venye umesema ni kwamba most and a greater percentage of mental illnesses that affect people, those are issues with solutions. But we cannot offer you a solution while you are seated in your room. You need to come out, go for checkup, say I'm feeling like this, I'm feeling like this, what could be the issue, and then we tell you have bipolar, you have stress, you have anxiety, then we treat you. But when you keep quiet with your issue, you can't get assistance. You see? So one of the ways that we can be able to eradicate stigma that is attached to people with mental health is educating people. Let people have the know-how. Let people understand what mental health is. Let people stop even spiritualizing mental health. Because, it's good to pray for somebody who has depression.
All right? But one thing that we usually tell people, well, you know, in the spiritual realm, there are so many things that happens. Yes. But now, on the other hand, depression, if for example, we first need to know the cause of the depression before you pray for some, because depression is not a demon for you to cast out of somebody. You know, it could be, because we know stories of, you know, people wanakuja na kuweka ugonjwa, you know, in the Satan world, you know, the devil worshipping part. But also we need first interventions. We know what is the cause of this depression. All right. So the first thing is educating people, educating people and giving them facts about mental health, what it is, science and all that, so that they can have the know-how. Wajue huyu mtu akona shida ya kiakili, sio kurogwa amerogwa. You know, most of the people, wakati, you know, somebody has what we call schizophrenia, or somebody is psychotic, you have psychosis. So schizophrenia sasa ndio watu wanasemaga madness, schizophrenia. So wakati mtu amekuwa mwendawazimu, anaenda akiokota makaratasi, anaenda akijiongeleshea, si lazima ikuwe ni schizophrenia, inaweza kuwa pia ni psychosis, inaweza kuwa pia ni hallucinations, and all that, delusions. So inaweza kuwa hizo mambo zote. Wakati mtu umepatana na mtu akijiongelesha kwa barabara, mnasema huyu ni kurogwa, alirogwa. Lakini si kurogwa. That's somebody who need, for example, rehabilitation. Kweli. Ni mtu anafaa aende pahari, akae chini, aongeleshewe, apewe madawa, and that's somebody who is going to resume to the normalcy of the person they used to be, or the person that you want that person to be. So one of the major ways is educating people. The other thing is having initiatives for example, it's government can come up with initiatives. It's just the other day that I saw an advert that there will be you know, counselors and, you know, stakeholders, they'll be meeting to look at the status of, you know, mental health in the country. Hapa kwa nini ICD, hapa kwa curriculum development, you know, I'm forgetting the first one. So they'll be meeting ICD, yes. So so that they can look at the issues surrounding mental health in the country. That's a very good initiative, you see. But also at the grassroots level, in the communities, we need communities to wake up and start talking about mental health more. If it's churches like you mentioned, pastors, you know, unashujua shida kubwa ni kwamba in the villages, wakati mtu akona shida ya kiakili, huwa anakibizwa kwa pastor. And sorry to say, there are so many pastors when wameenda shule na wakasoma kuhusu mental health, wengine wamesomea theology, so they have background information. But among those, kuna yenye utapata ni mtu alikataa shule class 2, after alifikisha 30 years akaona acha niweke kanisa hapa, na ikakuwa kubwa. So that is somebody who has zero information about mental health, who has zero information about counseling, lakini ndiye anapelekewa mtoto wakati yako, you know, anaenda tu anamwekelea mikono na muombea, but this child has been raped. You see, this child is going through some traumatic experience. This child is going through some torture in the family. So ukimwombea hiyo kitu haitaondoka. So we start educating people, and so that they can understand. This is where we draw the line of spirituality. This is where we draw the line of mental health. If, for example, it's also institutions, especially institutions of you know, high schools, learning institutions. Come on, high school principals, give us opportunities. Give us opportunities to come and educate children, these young people, because when things go wrong around adolescence, huyo mtu kumcorrect later in life, it's going to be a challenge. And even the Bible says that, you know, wakati, you know, the tree is young, that's when you can shape it. And when, you know, when the tree grows old, it will be straight. Mtoto wako mchunge ama mfunze tabia wakati yako mdogo, na wakati atakuwa mkubwa hata ondoka katika zile njia ambazo wewe mwenyewe ulimfunza. So the major thing is education. Asante. Yes. Naona producer wangu akiniambia muda umetupa kisogo. Okay. Show imekuwa ni moto sana mtazamaji. Hata tukuweza kumalizia sababu mambo ni mengi ambayo tungependa kuzungumza. Lakini ndamwalika tena Daktari Eliud Ngugi aweze kuongea kwa kina na mapana kuhusu ugonjwa huu ambao umekithiri katika familia zetu. Najua vile ambavyo tumefundishwa leo, ukitizama katika familia unaanza kuona kuna dalili kwamba baadhi ya jamii wako kuna uwezekano kuwa kuna mtu ambaye anaugua ugonjwa wa kiakili. Kwa hivyo tunapenda kushukuru, na kabla tujamaliza show, sikupata muda wa kumpa Daktari Eliud atupatie namba yake. Najua kuna mtu ambaye angependa kuzungumza naye kwa kina na mapana, na mimi sitakuwa mchoyo
nataka kumwalika Eliud aweze kusema namba yake ya simu, na wewe weka kalamu na karatasi karibu hapo ndio uweze kunukuu hii namba. Unaweza kumpigia, na pia utaweza nipigia kupita namba hiyo ambao unaona kwa screen hapo, na pia na namba yangu na nawapatia baadaye. Lakini wacha kwanza nialike daktari aweze kupatiana namba yake ya simu, aweze kusema mahali unaweza kumpata, ndipo uweze kumfikia, uweze kuleta huyo mtu ambaye amesema mwenyewe unyanyapaa unakuja sababu ya kutojua. Na tunashukuru Ezra sababu imetupatia mtandao ambao tunaweza fikia wengine na wapate kuelewa kwamba huu ni ugonjwa na una tiba. Karibu. Asante kwa hilo fursa. So tunakuwa na ofisi pale Ruiru Doctors Plaza ground floor. So ukifika hapo utatupata, but we usually advise people to book for counseling because kwa wakati mwingi utapata tuko nje, mara hatuko kwa ofisi. So unaweza kuja kwa ofisi na maybe upate just the receptionist ama secretary, na maybe ukose kusaidika kwa huo wakati. So kwa ile namba ambayo unaweza piga ya organization ni 07 02 166 771 0702 166 771. So that your number ambayo that's the number that you usually use in the organization. So my personal line, if you'd like also to get to me straight, unaweza nipigia katika kwa hii number 0713 550 493 0713 550 493. So we usually offer online counseling sessions. Hata kama uko Mombasa nipigia tu simu. We are going to do the sessions online or even physical. Asante. Yes. Asante sana daktari. Nakushukuru sana kwamba umekuja kwa show yetu. Na najua watazamaji wangu wamefurahia sana yale mambo ambayo umezungumza. Na umeyazungumza kwa hali ambayo ilikuwa ni rahisi watu kuelewa. Na pia wale ambao labda wamekuwa hawajui kabisa ugonjwa huu wa kiakili ni nini, sasa wamepata kuelewa na wanajua kwamba hivi ndio ambavyo tutafanya. Kwa hivyo ndakualika tena. Kwa hivyo wewe ambaye labda umeingia tu sasa hivi na hujakuwa kwa show inaendelea, sisi unaweza tutembelea katika mitandao yetu ya kijamii, katika Facebook na pia YouTube, na pia baadaye katika Ezra Christian TV Signet unaweza kutitizama wakati hii show inarejelewa ikiwa ni Jumamosi. Kwa hivyo uweze kuwatch Ezra na utapata haya show kama hii na mafunzo kama haya ambayo aweze kukuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Napenda kushukuru producers wangu Proper na pia Shafi na director wangu Ann, na zaidi ningependa kushukuru Pastor Naomi kwa kutupatia fursa hii ya kuweza kusambaza na kupeperusha haya mafunzo hewani. Mungu awabariki na watende mema. Tunawaga, lakini muwe katika mitambo. Tutarejea mara tena na mafunzo mengine ambayo ni mazuri. Mungu awabariki na watende mema. Asanteni.